Sambatano. Hello, good afternoon, dear participants, faculty members, students, representatives from the public and from the private sectors in Mongolia. We welcome your attendance at the Great Master Seminar, Taiwan Education Center Mongolia, Global Leadership University Online Programs 2022. So today is April 29th, Friday, and we are honored to have Professor Nai-Wen, Professor Guo, the Dean of College of Management at Taipei Medical University, to give us a lecture on the topic, Hospital Management in Taiwan, Challenges and Future Perspectives. So as usual, Dr. Guo's lecture will be assisted with Mongolian translation by Billy, English teacher at Global Leadership University. So dear participants, if you would like to share your comments, please feel free to type in the chat box, leave your message. So without further ado, Dr. Guo, would you please start your presentation? Thank you, Ivy. Dear participants, it is my honor to be here to share my speech with you. Today, I'm going to introduce the hospital management in Taiwan and the challenges and the future perspectives. Сайн байцгаана уу? Та бүгдийг энэ өдрийн мэндийг хүргье. Өнөөдрийн сэдэв бол эмнэлэгдэх удирдлагыг хөгжүүлэх, тэгээд ирээдүйд гарах одоо сөрөг үр дагавруудыг таавж гарах гэсэн сэдэв байна. I'm going to introduce myself a little bit. I obtained my bachelor degree from the National Taiwan University in Public Health and my master degree from the Yale University and my PhD degree in health policy and management from the Johns Hopkins University in the United States. За өнөөдрийн лекц уншиж байгаа багшаа маань боловсролын талаар товч танилцуулъя. Бакалавр зэрэгээ Тайван үндэсний сургууль 1988 онд хамгаалсан. Магистр зэрэгээ мөн Yale University их сургуульд эрүүл мэндийн үйлчилгээ удирдлага гэсэн сэдвээр 1992 онд хамгаалсан. Тэгээд докторийн зэргийг эрүүл мэндийн тогтолцоо ба удирдлага гэсэн сэдвээр Johns Hopkins их сургуульд 1997 онд хамгаалсан байна. Currently, I serve as the Dean of the College of Management, Taipei Medical University, and I'm also appointed as the Honorary Professor of Osaka Medical College in Japan and Distinguished Visiting Professor at the University of Athens in Paraguay, South America. За өөрийнхөө одоогийн эрхэлж байгаа ажлынхаа талаар танилцуулъя. Тэгээд менежмент Тайваны эмнэлгийн сургуулийн, анагаахын сургуулийн коллеж менежментийн декан. Тэгээд хүндэт профессор, Озокигийн анагаах сургуулийн хүндэт профессор, Парагвайн их сургуулийн Авшин гэдэг Парагвайн их сургуулийн одоо зочин профессор, мөн Тайваны нийтийн бүлгийн эмнэлгийн одоо нэг батламжийн дарга, тэгээд Тайваны эрүүл мэндийн гүйцэтгэх сургуулийн өдөр зөвлөх коллежийн нэг эрүүл мэндийн коллежийн гишүүн нэг хүн. And also, I have been appointed as the Dean of the College of Public Health, Taipei Medical University, and also another practical experiences. I have been a Deputy Chief Executive Officer of the Taipei City Hospital, and also the Vice President of Administration, Taipei Medical University Hospital. За дуршлагаасаа бас та бүхэнд дэлгэрэнгүй танилцуулах юм бол нийтийн эрүүл мэндийн коллежийн
декан Тайваны эрүүл мэндийн сургуулийн. Тэгээд мөн олон улсын харилцаанд одоо Тайваны сургуулийн олон улсын харилцааны салбар сургуулийн декан. Тэгээд гүйцэтгэх удирдлагын нарийн бичгийн дарга. Тэгээд захирал профессор эрүүл мэндийн сургуулийн Тайваны үндэсний сургуулийн эрүүл мэндийн сургуулийн захирал профессор. Тэгээд гүйцэтгэх мэргэжилтэн Тайваны одоо эмнэлгийн хотын эмнэлгийн гүйцэтгэх мэргэжилтэн одоо 4000 ортой эмнэлэг байдаг бахан. Тайваны эрүүл мэндийн сургуулийн одоо ерөнхийлөгч удирдлагын ерөнхийлөгч эмнэлгийн Тайваны эрүүл мэндийн эмнэлгийн одоо ерөнхийлөгч 800 ортой. Тэгээд Тайваны Хопинг эмнэлгийн зөвлөх тэгээд Тайваны эрүүл мэндийн коллежийн захирал гэсэн ийм албан тушаалыг харж байсан хүн байна. And this is today's outline. Today's lecture's outline. I will introduce the Taiwanese healthcare system first, and I will elaborate the challenge facing Taiwanese hospital and also the achievement of Taiwanese hospital management. And I will also present the future perspective, the development of the international health service and the smart hospitals, and also conclusions. За өнөөдрийн ярих лекцийн хүрээнд агуулгуудаа та бүгд танилцуулъя. Нэгдүгээр Тайваны эрүүл мэндийн системийн тогтолцооны талаар хэдүүлээ ярилцсан. Хоёрдугаар Тайваны эрүүл мэндийн салбарт тулгараад байгаа асуудлуудыг хэрхэн давах талаарх ярилцах болно. Мөн дээр нь Тайваны эрүүл мэндийн талын өрсөлдөөн болон үүний доор байгаа эрүүл мэндийн даатгалын талаар ярилцах болно. Тэгээд чанартай эрүүл мэндийн үйл ажиллагаанд хүрэх арга барил, арга зам. Тэгээд үн болохоор өвчин төвтэй асаргаа, тэгээд эмнэлэг Тайваны эмнэлгийн магадлал, идэвхжил, тэгээд ирээдүйн эрүүл мэндийн даатгал, олон улсын эрүүл мэндийг хөгжүүлэх нь тэгээд ухаалаг эмнэлгийг бүрдүүлэх нь тэгээд хамгийн сүүлд нь та бүхэдтэйгээ өөрийнхөө дүгнэлтийн талаар ярилцах болно, сэдвийн дүгнэлтийн талаар ярилцах болно. Okay. Taiwan is a small island. The area is around 36,000 square kilometers. We have around 23.6 million population. So we are a small island. Our location is just, the east of China, across the Taiwan Strait. За Тайваны улс болохоор жижигхэн тийм арлын орн байгаа. Тэгээд өргөн нь болохоор 144 км талбайтай. Өргөн нь болохоор урт нь болохоор 394 км талбайтай. Ийм нутагтай ийм газар байна. Бас хүн ам зүйтэй. Okay. Taiwan has a very famous, world famous national health insurance. It is a state-run, single payer social insurance. Okay. Тайван болохоор хамгийн тийм уян хатан нөхцөлтэй эрүүл мэндийн тогтолцоотой эмчилгээний зардал багтай ийм орн байна. It launched in 1995. And its universal coverage. Also, it is also very cost-effective, very affordable, with affordable premium. The premium is around US dollars, 20 to 30 US dollars per month. За Тайван улсын эрүүл мэндийн даатгалын талаарх онцлогуудыг хэдүүлээ ярилцъя. За мэдээж засгийн газараас нь эрүүл мэндийн даатгалыг хариуцдаг. Тэгтээ үүнд болохоор
нэг талын даатгагч, нэг талд нь төлөвлөгч гэсэн ийм эрүүл мэндийн даатгалын харилцаа явагддаг. За энэ харилцаа 1995 оноос хойш явж байгаа. Тэгээд маш олон төрлийн үйл ажиллагааг энэ даатгалаар хариуцдаг. Тэгээд өртөг багтай, боломжийн үнэтэй, жишээлх юм бол 30-аас 20-30 доллар байдаг сарын одоо эрүүл мэндийн даатгалууд. Тэгээд үүнд болохоор тэгээд шүдний асаргаа, эрүүл мэндийн эмийн жор, тэгээд хүлээх лист байхгүй, тэгээд ямар нэг эрүүл мэндийн бичиг байхгүй ингээд асуудал шийддэг юм тогтолцоо байна. People only need to pay very low copayment, and the insurance also cover dental and the prescription, and there's no waiting list and no referral needed. So all the citizens in Taiwan feel it is very convenient, and all have very high satisfaction with the national health insurance in Taiwan. За дээрх юм зүйлүүдийг агуулдаг болохоор энэ айгуу таатай нөхцөлийг бүрдүүлсэн байдаг. Тайланд 50 хүмүүсийн, 50 хэрэгжилтэй хүмүүсийн хувьд. Okay. In Taiwan, currently we have around 422 hospitals, and we divided the hospital into 3 different levels. The highest level is medical center. The second is regional hospital. The third level is we call it district hospital or community hospital. За өнөөдөрт байгаа 50 магадлалын итгэмжсэн нийтдээ 422 эмнэлэг байдаг байна. Эдгээр 422 эмнэлгийг 3 түвшинд хуваадаг. Нэгдүгээрт хамгийн өндөр түвшний эмнэлэг болохоор эрүүл мэндийн төв байдаг. Дараагийн түвшнийх нь эрүүл мэндийн салбар болохоор бүс нутгуудын эрүүл мэндийн эмнэлэг байна. Дараагийнх нь дүүргүүд эмнэлэг байдаг байна. Тэгээд энэ дүүргүүд эмнэлэгтэн дотор нь нөгөө нэг өрхийн эмнэлэг гэж монголоор ярих юм уу? Өрхийн эмнэлэг байдаг байна. Okay, I have mentioned that Taiwanese citizens only need to pay very low copayment for our health insurance. Okay, as you can see, the copayment is how much the copayment people should pay depending on the level of hospitals. In terms of the community hospital and clinics, people only have to pay around $2 to $3 per visit. The highest level is for the medical center. You have the citizen has to pay $15 without referral. If with referral, it's only $6. За дөрөв хэлсэнчтэй 50 иргэдийн хувьд болохоор эрүүл мэндийн салбар үйлчлэгүүд мэдээж ая тухтай төлбөрийн хувьд ч гэсэн маш бага нөхцөлтэй байдаг. Жишээлх юм бол нөгөө өрхийн эмнэлэг болон нэг салбар дүүргийн эмнэлгүүдээр үйлчлэх юм бол ерөөдөө нэг 2-оос 3-аас 2 доллар байдаг. Орон нутгийн эмнэлгүүдээр үйлчлэх юм бол 9-өөс 4-өөс 9 доллар. Мэдээж хамгийн дээд түвшний эмнэлэг нарийн мэргэжлийн эмнэлэгт үзүүлэх юм бол 6-аас 15 долларын хооронд үзүүлдэг байх нь. Okay, and the copayment for inpatient care is by percentage. So if people stay in hospital within 30 days, he or she only has to pay 10% of all the expenses. But for people staying in hospital longer than 60 days, the copayment rate will up to 30%. За одоо нөгөө нэмэлт төлбөр буюу эмнэлэг төвтөж байгаа үйлчлэх зориулсан нэмэлт төлбөр гэх юм бол хэрвээ 30 хоног хүртэл эсвэл 30 хоногоос доош эмнэлэг төвтөх юм бол тухайн гарч байгаа нийт зардлынхаа 10%-ийг
нөгөө эдэж имчилүүлж байгаа өвчтөр маань өөрөө төлдөг байх нь 31-ээс 60 хоног тухайн эмнэлэгт эдэж имчилүүлэх юм бол нийт гарч байгаа зардлынхаа 20% төлдөг байна. 61-ээс дээш хоног байх юм бол нийт имчилгээний зардал гарсан нийт төлбөрийнхөө 30%-ийг нэмжлүүлдэг байна. 30% төлдөг байна. Okay. How the Taiwanese healthcare system performed? I think there are many different sources. For example, one report from the United States saying the Taiwanese healthcare system, the performance of the Taiwanese healthcare system is the first place in the world. And from another journal, another magazine by economists from UK, the Taiwan healthcare system ranks the second place in the world. За хэрвээ та бүгдийг одоо энэ тухайн нэг үнэлгээнд дээр одоо дэлхийн орнуудын дотор ингээд 21 оны хагас жилээр ингээд гарсан юм тайлан мэдээлэлээр Тайваны хэрвээ эрүүл мэндийн үйлчлэгээний талаар хэрвээ яах юм бол нэгдүгээр байранд жигсэн байгаа. Okay. And this is another report from the United States. Taiwanese healthcare system is better than the performance of US healthcare system in many different perspectives. За одоо та бүхэндээ үзүүлж байгаа энэ слайдн дээр болохоор Тайваны болон Америкийн нэгдсэн улсын эрүүл мэндийн системийн үйлчлэгээний талаарх статистик мэдээлэл байна. Тайваны статистик бол тухайн тэр нөгөө нэг одоо эмнэлгийн үйлчлэгтэр янз янзын түвшинд байгааг та бүхэн харагдаж байна. Яг нь ерөнхийдөө харах юм бол Тайваны энэ үр дүн болохоор Америкийн нэгдсэн улсаас илүү байгааг та бүхэн энэ слайднаас харж болно. Okay, based on above fact, it looks like Taiwan is a haven for healthcare. Yes, Taiwan is a haven for people seek for healthcare, but not for providers, not for hospitals and the clinics. За тэгээд та бүхэн саяны тэр нөгөө нэг дөрөвний үзүүлсэн одоо слайдн дээр те Тайваны эмчилгээний одоо чанар Америкийн нэгдсэн улстай хавчиншгүйгээр харсан баха. Тийм учраас Тайваны бол эрүүл мэндийн салбар дахь деваж юм аа. Тийм ээ, Тайван бол деваж юм те. Өвчтөе хүмүүс болохоор эмчилгээхээр Тайваныг зорж ирдэг. Гэвч энэ нь болохоор эмчилж байгаа хүндээ бас тийм ч амар байдаг биш ээ гэсэн утга санааг илэрхийлж байна. Okay, I'm going to introduce the second part, the challenges facing the Taiwanese hospitals. За дараагийнхаа хэдүүлээ хэсэгт оръё. Дараагийн хэсэг болохоор ямар асуудлууд те өнөөдөр Тайваны эрүүл мэндийн эмнэлгийн салбар дээр тулгараад байгаа юм бэ гэсэн сэдвээр хэдүүлээ дараагийнхаа бүлэг рүү оръё. Okay, the challenges facing the Taiwanese hospital including the comparatively low reimbursements from the Taiwan National Health Insurance. The second is a highly competitive healthcare environment in Taiwan. The third is the increasing demanding from customers. За энд одоо гурван асуудлыг хэдүүлээ ярьж байна. Нэгдүгээрт ямар асуудал өнөөдөр Тайваны эрүүл мэндийн бол эмнэлгийн салбартаа тулгараад байгаа юм бэ гэхээр маш одоо бага одоо буцаан олголт өгдөг тийм. Хоёрдугаарт эрүүл мэндийн орчинд салбартах бол бизнесийн өрсөлдөөн их байдаг. Гурав дахь хэсэгт нь болохоор одоо үйлчлэгч буюу өвчтний одоо хувь улам өсөд байна. How low the Taiwan Health National Health Insurance reimbursement rate is? Please see some examples. За Тайваны эрүүл мэндийн тогтолцооны нөхөн олгуурын талаар хэдүүлээ ярья.
from this table, we can see some payment rates from the national health insurance. The first one is the ECMO, which is commonly used for treating serious COVID-19 patients in hospitals. The payment is 10,000 points per team. За одоо энэ слайдын дөрвөн ковид 19 цаг тахлын үед байжсэн одоо төлбөр төлөх нөхцөл байна л да. За тэгээд 10,000 оноотой буюу 10,000 $50 үүтэй хэлдэг. Одоо нийт төсөв. The second example is the community-acquired pneumonia. In Taiwan, the national health insurance only pay the hospital 9,000 points per admission. За тэгээд хамгийн их түгээмэл байдаг болохоор тийм олон нийтийн дунд их тархдаг одоо нэг хатгай өвчин байдаг. Тэгээд тэр нь болохоор 9,000 ононоос эхэлдэг. Okay. I have to explain. 1 point is not equal to one new Taiwan dollar. Okay. The current exchange rate in 2022 is $1 to 28 new Taiwan dollars. За нэг одоо нөгөө нэг оноо буюу нэг point маань болохоор нэг Taiwanese нэг $50 гэдэг байна. Тэгээд нэг Америк доллар өнөөдрийн ханшаар болохоор $28 болдог. The discount rate is subject to the volume of claims and the amount of global budget preset in each year. In most cases, the discount rate are around 90%. That means all the points the hospital earn will be, 90% discount. За тэгээд нөгөө нэг үүнийг одоо нөгөө төлбөрөөс хөнгөлөх хэвдээ тохируулах гэх юм болохоор нийт одоо юуны төлбөр нь болохоор жишээлбэл хамгийн түгээмэл болдог энэ одоо эрүүл мэндийн одоо шалгуурт жишээлбэл ихэвчлэн $6.5 байдаг хэмээн эмнэлэг твтгүүгээр очиж эмнэлэгт үзүүлвэл $6.75 төлөгддөг. Нэг удаа үзүүлэхэд. So the Taiwan National Health Insurance only pay the providers around $7 per outpatient visit after discount. За тэгээд $6.75 очиж үзүүлж байгаа өвчтнөөс төлөгдөөд бусад зард нь болохоор даатгалаас өгдөг. Одоо нөхөн олгороор. Okay. Using ECMO as an example, I have mentioned ECMO is a procedure that used to treat serious COVID patients. In the United States, US Medicare pays ECMO under the DRG 003, which is around $100,000. However, Taiwan National Health Insurance only pays ECMO only at around $322 per day for an average of 4.25 days. So the Taiwanese NHI only paid the hospital for ECMO treatment at around $1,600 after discount. So you can see the less than about around 50 times between Taiwan and the United States. За сая ковид үед яригдчихсэн ECMO гэдэг энэ жишээн дээр авч үзэхэд одоо Америк нэгдсэн улсууд ECMO одоо нэг эмчилгээ үйлчлэгээ авахд ойролцоогоор $100,000 болдог байна. Тайванд болохоор
өдрийн $322 ерөөдөө дунджаар 4.25 өдөр гэдэг ингээ бодоод үзэх юм бол ерөөдөө таксын дараа буюу тэр нөгөө нийгмийн даатгалаас тохируулга хийгээд хөнгөлөлт үзүүлээд нийтдээ бүх зардал нь ороод $1610 болдог байна. Тэгээд энэ $1610-оо Америк улсын төлбөртэй надад тэр адилхан үйлчлэгээ авч байгаа төлбөртэй харьцуулахад 10 дахин бага байгааг та бүхэн харж болно гэж байна. Another example is community-acquired pneumonia. The United States Medicare pays community-acquired pneumonia under the DRG 193 to 195. It's around $4,000 to $8,000. However, Taiwan NHI only pays pneumonia at the rate around $300 after discount. За тэгээд та бүхэн түрүү нэг ярьсан нэг 9,000 оноотой эхэлдэг гэдээс нэг оноо нь болохоор $1 1 Америк доллар болохоор $28 болдог гэж хэлжсэн. Тэгээд одоо хамгийн их түгээмэл тохиолддог бод одоо COVID-19 одоо цар тахлын 19-ийн хүрээнд хамгийн их түгээмэл тохиолддог өвчин бол мэдээж уушгины хатгах өвчин байдаг. Тэгээд энэ одоо эмнэлгийн үйлчлэгийг Америкийн нэгдсэн улсад авах юм бол та бүхэн энэ $3,918-аас $7,722 гэсэн $1,000 хооронд хэлбэлзэж авах бол Тайванд яг адилхан нэг үйлчлэгийг авахын тулд эмнэлгийн үйлчлэг авахын тулд $289 болно гэж. Due to the low reimbursement rates from the national health insurance, the profit margin of Taiwanese hospitals is pretty low. It's around 2 to 5% or even negative. За тэгээд нэг маш баг одоо нөхөн олгоор авдаг байгаа. Одоо 2-оос 5%. Тэгэхэд Тайваны эмнэлгүүд болохоор одоо хамгийн гол нь одоо санхүүгийн одоо дарамтын дотор одоо байна. Therefore, Taiwanese hospitals face great financial pressure under the national health insurance. Тэгээд Тайваны эмнэлгүүд нь болохоор нэг эрүүл мэндийн даатгалынхаа одоо нэг санхүүгийн дор байдаг. 2-оос зөвхөн 5% л буцаа одоо нөхөн төлбөр авдаг гэсэн үг л дээ. Энэ бол маш бага үзүүлэлт юм аа. Okay. From this table, I would like to show you how competitive the Taiwanese healthcare market is. You can see this table. I show the number of hospitals in Taiwan and the total acute base from 1995 to 2020. Okay. За одоо би та бүхэнд энэ слайдн дээр юу сонирхолж харуулах гэж байгаа юм гэхээр Тайван дахь эмнэлгүүдийн хоорондох өрсөлдөөн нэгтэй маш өрсөлдөөнтэй байж байгаа талаар хэлүүлээд статистик буюу мэдээлэлтэй танилцъя. As you can see, the number of Taiwanese hospitals was around 800 in 1995. The total acute base around 65,000 in 1995. But as you can see, the number of hospitals decreased year by year. And in 2020, only 422 hospitals survived. However, you can see the total acute bed was from 64,000, but the number increased year by year. The total number of acute beds is 75,000 in 2020. За одоо та бүхэн яагаад ийм өрсөлдөөнтэй ийм зах зээл энэ орчин харж байгаа юм бэ гэхээр 2008 онд одоо та бүхэн одоо нэг
эмнэлгүүдийн тоог харж байна те 2008 онд жишээлбэл 460 эмнэлэг байхад тэр эмнэлэгт одоо хэвтүүлж имжлүүлэх багтааж авах орын тоо болохоор 64322 байсан. Гэтэл 94, 96, 97, 98 онуудад тухайн эмнэлгүүдийн маань тоо багаар ингээд доошоо хасагдаад явсан боловч харин эсэргээрээ эмнэлэгт үйлчлүүлэх хэрэгт буюу одоо орны хэрэгцээ эсэргээрээ харин өссөн байна. Тийм болохоор энэ дотор одоо зах зээлийн болон одоо орчингийн одоо тэмцэл одоо өрсөлдөөн их явагддаг юм аа. Okay. From the numbers on this table, we can understand small hospitals, they are difficult to survive in Taiwan healthcare market because they don't have economy of scale. За одоо тэгээд энэ мэдээж хартас та бүхэн тодорхой гэж байгаа. Тайванд одоо жижиг эмнэлгүүд тухайн зах зээл дээр ерөөхдөө оршин тогтоход жоох хүндрэлтэй байдаг. So the Taiwanese healthcare market is a biased market. So it is highly competitive. За энэ Тайваны мэдээж эрүүл мэндийн салбартын зах зээл бол маш өрсөлдөөнтэй. Okay. This slide, I summarize the previous tables. We can see the number of hospitals decreasing dramatically. The number of hospitals decreased 46% within the 25 years. The number of acute care beds increasing year by year. So behind the scene, many small hospitals closed. Survived hospitals greatly expand their scale. So the hospital, okay. Please. За тэгээд та бүхэндээ түрүүний үзүүлсэн слайдуудыг хэдүүлээ ахаад нэг хараад дүгнэлт хийгээе. За та бүхэн харсан бах. Эмнэлгүүдийн тоо маш хурдтайгаар багассан 46% багассан байхантай сүүлийн 25 жилд. Харин эсвэргээрээ нөгөө нэг бэлэн байх тий орны тоо маань жилээс жилд өссөн. Үүний цаана юу байгаа юм бэ гэхээр тухайн зах зээл дээр байгаа эмнэлгүүд маань хаагдаад харин тухайн зах зээл дээр үлдсэн буюу одоо бизнесээ авч үлдсэн эмнэлгүүд маань эргээгээд харин бас нэлээд агсан шатны төвшөнд үйл ажиллагаа явуулж томорсон ийм юм харагддаг. Okay. The hospital in Taiwan without economy scale are difficult to survive due to the low profit margin. Under the low national health insurance reimbursement rates and the many cost containment policy adopted by the national health insurance, like the global budget system and the DRG payment system. За тэгээд эдийн засгийн одоо тийм төлөвлөлтгүй байх юм бол тухайн нэг маань болохоор тухайн зах зээл дээр оршин тогтноход нэлээд хэцүү болно тий. Яагаад тэгэхээр нөгөө нэг оолгой ашиг орлого маш жижигхэн байх нь тий. Мөн тэгээд эргээгээд нөгөө нэг эрүүл мэндийн тогтолцооноос тий даатгалаас авах мөнгөний хувь маань өөрөө бас түрүүн бид нэр ярьсан маш бага байдаг. To survive, Taiwanese hospital must enhance their operating efficiency and maintain good quality to attract patients due to this is a biased market. За тэгээд Тайваны одоо энэ зах зээл дээр эмнэлгүүд одоо хэрхэн оршин тогтнох вэ гэх юм бол энэ чиглэлд үйл ажиллагаагаа хийх ёстой юм уу мэдээж тухайн зах зээлийг үр дүнтэйгээр удирдахын тулд тухайн зах зээлээ сайн дэмжих тулд чанартай үйл ажиллагаа явуулахын тулд үйл ажиллагаа явуулж зах зээл дээр удаан байх. Эдгээр үйл ажиллагаа явуулвал одоо чанартай үр бүтээлтэй эрүүл мэндийг дэмжсэн эмнэлгийн үйл ажиллагаа үр дүнтэй болгосноор одоо нэг тухайн эмнэлэг ирж үйлчлүүлэх
нөгөө нэг өвчтөн буюу одоо нөгөө үүсгэж байгаа бол илүү татнаа. Why less increasing demanding from customers? Because first of all, government promotes patients' right since 2005. За эмнэлгийн одоо нөгөө нэг үйлчлэгч маань яагаад те ихээр одоо эмнэлэгт хандах болов юу нөлөөлөл бодол тэгэхээр тухайн засгийн газраас одоо өвчин зориулагдсан өвчний эрх гэсэн тийм одоо нөгөө нэг хууль санаачлаад 2005 онд баталсан учраас одоо нөгөө нэг тухайн хэрэглэгч маань өөрийнхөө эрхийн талаар их мэдээлэлтэй болсон учраас эмнэлгээр үйлчлүүлэх үйл ажиллагаа бол мэдээж ихссэн. The second point is with increasing gross national incomes in Taiwan and the education levels, people have higher expectations for hospitals. Okay, please. За тэгээд хоёрдугаар болохоор юу нэмэгдсэн бэ гэхээр мэдээж боловсролын түвшинтэй хүмүүсийн ойлголт, эмнэлгийн талаар ойлголт, үйлчилгээний талаар ойлголт, тэ инженерийн чадрын талаар ойлголт, ерөнхийдөө боловсролын түвшин дэссэн учраас мэдээж эмнэлэгт хандах хандлага, эмчилгээ авах хандлага маань болохоор энэ зах зээл маань ингээд энэгээр дамжаад бас өргөцсөн. The third reason is due to extremely easy access to healthcare. Healthcare is the biggest market in Taiwan. За гурав дахь нь болохоор энэ бол маш амархан болж ирсэн тийм одоо эрүүл мэндийн үйлчлэг авах бол маш амархан болж ирсэн. Okay, I will introduce the achievements of Taiwanese healthcare hospital management due to excellent efficiency and the quality of care. За дараагийнхаа гурав дахь одоо хэсгээр хэдүүлээ одоо үр дүнгийнхэн талаар ярив. Тэгээ эрүүл мэндийн үйлчлэгээний чанар ба тэгээд маш сайн одоо үр дүнтэй байдал гэсэн. The strategies of Taiwanese hospital for the challenge. First of all is to promote quality of care. The good performance on healthcare quality to attract patient. За одоо Тайваны эмнэлгүүдийн одоо стратеги болохоор одоо нэгдүгээр хоёр зүйл байна тийм үү. Нэгдүгээр одоо сорилтууд байхад сорилтуудыг хэрхэн давах уу? Тэгээд цаашдын бизнес цаашдынхаа зорьсон үйл ажиллагаанд хэрхэн хүрэх вэ гэсэн хоёр зүйлийн талаар стратеги нь боловсрогддог. Нэгдүгээрт нь одоо Тайландын эрүүл мэндийн чанарын талаарх одоо идэвхжүүлэлт байх нь байна. Энд юг анхаардаг вэ гэхээр хамгийн эхлээд маш сайн үйлчилгээ. Маш сайн эрүүл мэндийн одоо эмчилгээ, эрүүл мэндийн эмчилгээ. Энийг дотроо хоёр дахь хувааж авч үзэхэд нэг нь болохоор өвчтөнд төлөвлөсөн эрүүл мэндийн үйлчилгээ. Нөгөөх нь болохоор эмнэлэгт төлөвлөсөн буюу одоо нөгөө нэг магадлан итгэмжлэр орсон сайн чанартай эмнэлэг гэсэн ийм хоёр зарчимдаар тулгуурч явагддаг. Okay. Taiwanese hospital promote the quality of care through two aspects. One is from the concept of patient-centered care. The second is through hospital accreditation implemented in Taiwan. За түүнээсээ хоёр зүйл гэдэг тийм эмнэлгийн магадлал өвчнөд дээр сурсан эмчилгээ гэсэн тийм. The second strategy of the Taiwanese hospital for the challenge is to increase operating efficiency through application of information technologies. За хоёр дахь зүйл бол мэдээж орчин үеийн технологи тийм тэр суралцсан одоо удирдах болон In terms
in terms of promoting quality of care. Why quality is important for hospital management? There are 4 reasons. За мэдээж эмчилгээг сайжруулах юм уу, чанартай болгох нь одоо мэдээж тухайн байгууллагын одоо удирдлагын асуудал байх нь. The first reason is excellent quality will reduce waste, the cost of poor quality. Okay, please. За нэгдэх зүйл болохоор мэдээж хэрэггүй зүйлийг бол багасгах тий. Одоо нэг өндөр үнээр чанаргүй эмчилгээ авахгүй энэ эсрэг зогсноо гэж байна. The second reason is good quality will establish has a good reputation locally and nationally. За хоёр дахь зүйл болохоор мэдээж нэр хүндийг бий болгох тий. Мэдээж тухайн орчиндөө мэдээж тухайн үндэстэндээ тий нэр хүндийг бий болгоно. The third reason is good quality may avoid extra costs such as liquidation or we call it lawsuit. Мэдээж хэрэггүй зардлаас зайлсхийх тий хэрэггүй зардлаас зайлсхийх гэдэг маань болохоор мэдээж ажлын хариуцлага яригдж байна. Ямар ажлын хариуцлага гэж магадгүй шүүхээр орох ч юм уу эдгээрт илүү зардал гаргахаас зайлсхийх хэрэгтэй. The fourth reason for promoting quality of care in Taiwan is the good quality will help hospital to attract patients in such a highly competitive environment. За дөрөв дэх асуудал нь болохоор мэдээж өвчтнийг бол нөгөө үйлчлэгчээ татахтай яаж татах вэ гэхэлэр мэдээж чанартай эрүүл мэндийн үйлчлэгээр тий. Тэгж татахгүй бол мэдээж маш их өрсөлдөөнтэй зах зээл дээр тэмцэл явагддаг учраас. The second perspective for promoting quality of care is due to the concept of so-called patient-centered care, which was, promoted by the Institute of Medicine, United States in 2002. За тэгээд дараагийн одоо нөгөө чанартай одоо идэвхжүүлэх одоо эмнэлгийн үйлчлэгч төр мэдээж нөгөө нэг өвчин дээр тулгуурласан одоо эмчилгээний үйлчлэг гэдэг байгаа. Энэ нь болохоор 2002 онд батлагдсан. There are 8 important concepts under the patient-centered care. The first of all is to respect patient's preference. The second is good coordination and the integration of care. За нэгдүгээр одоо юу орж байгаа гэвэл мэдээж нөгөө нэг үйлчлэгчийн хувийн байдлыг хүндэтгэн үзэх. Хоёрдугаар одоо эрүүл мэндийн одоо нэгдсэн үйлчлэгээ буюу нэг цаашид асах одоо хөгжүүлэх одоо эмнэлгийн үйлчлэгийг сайн болгох гэсэн нэгдвэл байдалтай сайн болгох. The third concept is hospitals must provide patient and the family sufficient information and education. The fourth concept is the hospital must provide patient physical provide the patient with the environment with physical comfort. За гурав дахь асуудал болохоор мэдээж мэдээллийн солилцоо тий эмнэлэг болон нөгөө нэг үйлчлэгч хоорондын мэдээллийн солилцоо болон энэ хоорондын боловсролын асуудал жишээл аль нь одоо эрүүл эмнэлгийн талаар одоо эмнэлгээ яаж гой болгох вэ? Тэгээ хүмүүстэйгээ хэрхэн үйлчлэгчтэйгээ хэрхэн одоо харилцах вэ? Үйлчлэгчтэй хэрхэн одоо эмчилгээг үзүүлэх вэ гэсэн ийм боловсрол гэдэг бол нөгөө талд бол мэдээж бас нөгөө
Үйлчлэгч маань боловсролтой аль эмнэлгээс байна уу? Юуны тал байх уу? Яах вэ? Тэгээ дөрөвдүгээрт нь болохоор энэ дээр тулгуурлаад одоо нөгөө тухайн эмнэлгийн 5 дух нөлөөлөөд нөгөө үйлчлэгч маань өөрийнхөө 5 дух байх нь тий маш чухал мэдээж ямар орон дээр түү ямар эмнэлгээр үзэх үү эмнэлэг одоо ямар хөө байх ёстой гэсэн байдалтай тий. The fifth concept is to provide the patient and family excellent emotional support. The sixth concept is the involvement of family and friends support. За тэгээд 5 дахь зүйл болохоор мэдээж одоо сэтгэл зүйн одоо дэмжлэг байх нь тийм энэ дэмжлэг нь мэдээж гэр бүл найз нөхөд мөн тухай эмнэлгийн талаас ч байсан болно. 6 дахь концепт болохоор ойлголохлоор найз нөхөд болон гэр бүлийг одоо оролцуулах тийм хамруулах ийм. The seventh concept is the hospitals must provide good continuity and transition between different phases of care of the patient. За 7 дахь нь болохоор нэг эмнэлгээс нэг тасгаас нөгөө шилжих мөн нэгээс нөгөө шилжих ийм үйл ажиллагааг чанаржуулах байна. The eighth concept is the hospital must provide fair access to care to every patient. За тэгээд хамгийн сүүлд тэ 8 дугаар болохоор тэ эрүүл мэндийг одоо зөв хийх тийм үү одоо эмчилгээг сайн зөв чанартай энэ үйл ажиллагаа багтдаг байна. To provide patient with environment with physical comfort. The Taiwanese hospital start to construct new hospital or renovate the old hospital to provide comfortable environments. За түрүүн та нарт ярьсантай нөгөө physical comfort буюу тав тухтай байдал нөгөө үйлчлэгч юм байна тий. За ингийн тулд яадаг вэ гэхээр нөгөө эмнэлэг маань тий өөрийнхөө нөгөө нэг үйлчлэгч зориулсан орчингоо яг уу шинээр бий болгох тий эсвэл шинжлэх шаардлагатай болно. I will use some photo to give examples for the hospitals to provide physically comfortable environment in Taiwan. За би та бүгдэд нэг хэдэн зураг сонирхуулъя. Одоо ямар хөө physical comfort буюу тав тухтай байдлыг одоо өвчтөнд бий болгодог талаар та бүгдэд хэдэн зураг үзүүлье. The first example is one hospital located in Middle Taiwan, the Zhangbin Xiuchuan Memorial Hospital. За энэ зурган дээр та бүхэн тий одоо тэр нөгөө тав тухтай орчин бий болгосон энэ Changwon Memorial эмнэлгийг харж байна тий 2006 онд байгуулагдсан ийм эмнэлэг байна. This hospital was established in 2006. За 2006 онд байгуулагдсан. You can see the exterior of this hospital. It looks not like a hospital. За та бүхэн зургийг харах юм бол энэ мэдээж эмнэлэг шиг харагдахгүй байгаа. And this is the outside view. Гадна талын зураг. And this is the lobby of this hospital. It looks like a hotel. За энэ та бүхэн харж байгаа мэдээж хүлээлгийн өрөө тий эмнэлгийн. This is the food court of hospital. It looks like a food court in a shopping mall. За энд одоо та бүхэн тий хоолны талбай, хоолны газар тэгээд нөгөө нэг кофе шопуудыг харж байна.
And this is another photo of food court. За энэ бас нэг хоолны газар байна. This is the registration area of the hospitals. It looks like a check-in counter in a hotel. За энэ нөгөө нэг бүртгэлийн одоо бүртгэл хийж үзлэг хийхэд нөгөө нэг бүртгүүлдэг нөгөө нэг плед тec.mongolia авдаг энэ орчин байна. This hospital even has an art gallery. За энэ эмнэлэгч гэсэн мөн юу байгаа? Уран зургийн урлан байгаа. And a small museum. It's a museum of human body and medicine. За энэ нөгөө нэг хүний бие эрхтэнтэй холбоотой музей. Мөн дээр нь одоо анагаах ухааны чиглэлийг харуулсан музейнууд бас байдаг. Музей байдаг. It also has a movie theater, but it was used as a auditorium lecture hall. Frequently. За энэ талхлаар бас кино театр байдаг. Гэхдээ яг энэ кино театрыг нэг ашиглахгүй мэдээж уулзалтын одоо том зал дээр ашигладаг. Okay. This is a VIP patient suite of this hospital. За энэ одоо нөгөө нэг чухал хүмүүст зориулагдсан одоо чухал одоо өвчтөнд зориулсан одоо өрөө байх нь одоо VIP гэдэг. And this is another view of the patient suite, VIP patient suite. За тэгээд энэ нөгөө бас нөгөө нэг VIP өрөөний бас нэг хэсгийг харуулж байна. And this is the living room of the VIP patient suite. Бас нэг өөр хэсгийг харуулж байна VIP өрөөний тийм. It looks like a hotel room. За энэ баг буудал шиг харагдаж байна. Буудлын өрөө шиг харагдаж байна. Okay. And this is another example. Is a Taipei Medical University Hospital, the Dreamway VIP wards. За нөгөө нэг Тайваны эрүүл мэндийн сургуулийн одоо нөгөө нэг одоо VIP засаг байна. Okay. This is the patient room, the private patient room. За энэ болохоор нөгөө өвчтний өрөө. This is the walk-in bathtub of the patient room. За энэ нөгөө нэг ариун цэврөө өвчтний. This is a family area for patients' family to take a rest here. За нөгөө нэг одоо асрагч нөгөө нэг асаргаа шаарддаг хүмүүсний нөгөө нэг сахиж байгаа хүмүүс зориулсан өрөө байх нь. Сахиурын өрөө гэх юм уу? This is the hallway of the Dreamway VIP ward. За энэ болохоор коридор. Нөгөө нэг VIP тасгийн коридор. You may be wondering how much the VIP patient room costs per night. Please. Магадгүй та хэд гайхчих магадгүй ямар үнэтэй байдаг бол энэ VIP өвчин зориулсан өрөө хоногт. The patient only have to pay around $430. Then the patient can stay in the VIP room instead of the normal patient room covered under the National Health Insurance. За VIP өрөөнд болохоор мэдээж нөгөө нэг эрүүл мэндийн даатгалын хүрээнд хэвтэж эмчлүүлнэ. You may say this is a VIP patient room, but
Let's take a look another newly renovated patient ward in TMU Wanfang Hospital, which is covered by the National Health Insurance. This means the patient, they don't have to pay extra cost to stay in the normal patient room. За өөр бас нэг шинжлэгдсэн дасгийг хэдүүлээ харъя. Тэгээ энд бас хэвтэж юмшлүүлснээр ерөөхдөө мөнгө төлөхгүй те бүх төлбөр болохоор энэ эрүүл мэндийн даатгалаар төлөгдөнө. This is the Taipei Medical University Wanfang Hospital elderly ward. This ward was renovated last year, so around 6 months ago. За энэ нөгөө нэг эмнэлгийг тав хараад ахмадуудад зориулсан тасаг байна тий. 6 сарын өмнө байгуулагдсан ийм тасаг байна. This is a nurse station. За энэ болохоор нөгөө нэг хүлээлгийн өрөө, хүлээлгийн одоо танхим. This is the hallway of the elderly ward. За энэ болохоор нөгөө нэг ахмад настанд зориулсан дасгийн одоо коридор. This is another view of the hallway. За өөр талаас нь бас зургийг авсан коридор байна. This is a patient. The patient room is semi-private, so it's 2 patients stay in one room. За энэ болохоор мэдээж өвчин зориулсан өрөө байгаа. Тэгээд 2 хүн хэвтэнэ. Нэг тасагт 2 хүн хэвтэж имжлүүлнэ. This is the bathroom of the patient room. За энэ нөгөө нэг ариун цэврийн өрөө. You can see, although this elderly ward is not luxury, but I think patient will feel very comfortable stay in such kind of environment. За мэдээж энийг яг харахад мэдээж дөрөвтэй харьцуулах юм бол мэдээж тийм тансаг биш. Гэхдээ энэ бас маш тав тухтай ийм орчин бүрдүүлж чадсан юмлэг. So another factors that Taiwan can sustain a good quality of care for hospital is due to the accreditation. За одоо чанартай болон сайжруулсан одоо энэ эмнэлгийн үйлчлэгийг дэмжихэд одоо мэдээж магадлал хэрэгтэй байна. Эмнэлгийн магадлал. The result of the hospital accreditation in Taiwan was linked to the National Health Insurance reimbursement. За мэдээж нөгөө нэг магадлалтай болох юм бол мэдээж нөгөө нэг эрүүл мэндийн даатгалын нөхөн олгууртай хахад бол мэдээж холбогддог. As I just mentioned earlier, the hospitals in Taiwan are divided into 3 different levels. District hospital, regional hospital, and the highest level medical centers. За түрүүн бид нар нөгөө нэг ярьж ирсэн тийм нөгөө нэг эмнэлгийн төвшин болохоор 3 төвшөнд хувааж ирсэн гэдэг дүүргийн тэгээд бүс нутгийн тэгээд эрүүл мэндийн төв гэдэг. Higher level hospitals will receive higher reimbursements from the National Health Insurance. За эмнэлгүүд маань болохоор нөгөө нэг нөхөн олгорыг тэ авдаг. So there are a total of 19 medical centers in Taiwan. This is a distribution. This is the map of Taiwan and shows the distribution of medical centers in Taiwan.
За нөгөө нэг эрүүл мэндийн төв буюу эрүүл мэндийн төв нь одоо хамгийн одоо өндөр түвшнийх. Тэгээд 40 хэдэн эрүүл мэндийн төв байдаг. And this is the history of hospital accreditation in the world. As you can see, the first country to implement hospital accreditation is in the United States. And the second is Taiwan. The second is Canada. The Taiwan is the fourth country to implement hospital accreditation in the world. За нөгөө нэг эмнэлгийн магадлалын одоо цаашдынх нь одоо нөгөө нэг арга хэмжээнд болохоор бидээс хамгийн анх талаа Америк нэгдсэн улс авч ирсэн. Тайван болохоор дөрөвт байгаа. The main criteria of hospital accreditation in Taiwan, including the hospital infrastructure and if the manpower adequate or not. За одоо нөгөө нэг магадлал нь авах одоо хамгийн одоо түгээмэл онцлог шалгууруудын талаар яриа. Нэгдүгээрт болохоор эмнэлгийн одоо дэд бүтцийн асуудал байгаа. Хоёрдугаарт нь болохоор хүний нөөцийн асуудал байдаг. And also involved with the evaluation of clinical teaching facility and the clinical research capacities. За тэгээд 3 дугаар болохоор мэдээж нөгөө эмнэлгийн маань болохоор нөхцөл боломж, хүчин чадал, 4 дугаар болохоор одоо цаашдаа одоо эрдэм шинжилгээ хийх бас бололцоо, нөөц бололцоо. Also, the accreditation will take a look at the care process, outcomes, and its continuous improvement. За мөн магадлалд орох бас нэг чухал одоо шалгуур болохоор мэдээж эрүүл мэндийн үйлчлэгээ үзүүлж байгаа тэр үйл ажиллагаа, түүнээс гарсан үр дүн, мөн эрүүл мэндийг цааш нь хөгжүүлэх арга зам тэр зүйл байдаг. Patient safety and the risk management is also in focus. За мөн одоо өвчтний одоо аюулгүй байдал одоо ямар нэг эрсдлийн менежмент дээр байхад мөн адилхан гарч үздэг маш чухал байдаг. Хоёр зүйлс хүчин зүйлс. The accreditation also will take a look the hospital administration to see if it is effective. За мөн нөгөө нэг эрүүл мэндийн магадлал нь эмнэлгийн магадлал нь бас өөр юун дээр анхаардаг гэхээр эмнэлгийн одоо удирдлагын одоо үйл ажиллагаа ба түүний одоо үр дүн дээр. And also some special area like emergency, critical care, and the cancer care. Тэгээд хурдан дөрвөн тусламж үзүүлж байгаа байдал тэгээд мөн одоо нөгөө нэг хавдар өвчний эмчилгээ зэрэг тэр бүгдийг харж үздэг. Also, the accreditation will take a look at if the hospital the compliance of government health policy. За тэгээд нөгөө нэг мөн юу бас нөгөө эрүүл мэндийн магадлал бас харж үздэг гэх юм бол засгийн газрын эрүүл мэндийн тогтолцоотой хэрхэн уялдаж байгааг бас харж үздэг. This is the features of Taiwanese hospital accreditation. За энэ бол Тайваны одоо магадлалын одоо онцлог байдлууд байна. First of all, is semi-voluntary participation. Hello. Yes. Semi-voluntary буюу. Yes. Yeah, Professor, your voice is sometimes it comes and then goes. Okay. Мэдээж нөгөө нэг сайн дурын ажилчид оролцоо, сайн дурын оролцоо. Okay, so can you hear me right now? Yes, I do hear you now. Okay, great. Okay. First of all, one of the features is semi-voluntary participation. Нөгөө нэг So it's not сайн дурын оролцоо.
So that means the government don't force the hospital to participate in the accreditation. За энэ тал нэг засгийн газрын одоо оролцоог бас дурдж болно. Okay, but the accreditation, the result of accreditation, is linked to health insurance contract and the reimbursement. За тэгээд мэдээж магадлал олохын тулд гэрээ байх хэрэгтэй тийм эмнэлэг болон одоо нэг даатгач одоо үндэсний даатгагч хооронд эрүүл мэндийн гэрээ байх хэрэгтэй мөн буцаан олголтын нөхөн төлбөрийн одоо холбоос. Also, the accreditation standard is the same for each hospital. За тэгээд нөгөө нэг стандарт төслүүд байх нь байна одоо магадлал. And the accreditation is authorized by law, by the medical care law in Taiwan. За тэгээд угаасаа бүх тэр нөгөө нэг accreditation одоо магадлал олохын тулд бүгд баталгаажсан байх ёстой. Эрүүл мэндийн тухай хуулийн дагуу бүх одоо үйл ажиллагаа баталгаажсан байх ёстой. And the accreditation was implemented by the third party. Currently is the Taiwan Joint Commission. За гурав одоо тал буюу засгийн газарт одоо Тайваны одоо холбох нэгжээр одоо тийм бүтцээр баталгаажсан байх ёстой гурав талын. But was supervised by the government, the Ministry of Health and Welfare. За энэ нь болохоор нөгөө нэг засгийн газар болон нөгөө эрүүл мэндийн яам байна. The accreditation cycle is 4 years. За одоо магадлалын үргэлжлэх хугацаа болохоор 4 жил. And the hospital will implement self-assessment, and the surveyor will have an on-site survey. За тэгээд өөрийнхөө үнэлгээ одоо нэмэх нь бас гадна талд чиглэсэн судалгаа байх ёстой. The length of accreditation is 1 day to 2.5 days, depending on the scale of the hospital. За тэгээд нөгөө нэг эмнэлгийнхаа хэмжээ болон юм дээр үндэслээд өдрүүд байдаг одоо нөгөө нэг магадлал олгох хугацаа. And the accreditation charge, the accreditation fee is depended by the scale of the hospital. За тэгээд магадлалын юу болохоор тэр эмнэлгийнхаа том жижигээс шалтгаалаад өөр байна. Also, the results of the accreditation will be released to the public. За үр дүн мэдээж нийт олон нийтэд баталгаажсан байх ёстой. Okay. And the second strategy for Taiwanese hospital to cope with the low reimbursement rate from the national health insurance is to enhance efficiency through application of IT technologies. Тийм болохоор одоо нөгөө эмнэлгийн үйл ажиллагааг сайн болгохын тулд IT буюу одоо нөгөө нэг технологийн үйлчлэгийг одоо нэвтрүүлсэн тэрийг өргөнөөр хэрэглэх ёстой. Энээс үр дүн сайн гарна. Those technologies including auto check-in, kiosk for drug information, which can save the manpower of pharmacists. За тэгээд мэдээж нөгөө нэг автомат одоо нөгөө нэг бүртгэлийн систем байна тий одоо өвчин зориулж автомат одоо нөгөө нэг тасалбар энэ төр авах систем мөн коск машинууд байх нь тий юу гэсэн нөгөө нэг эмнэлгийн одоо эмийн одоо жорын дагуу мэдээлэл хүргэдэг
киоск машинууд байна. And also auto cashier, which can save the staff manpower. За мөн адилхан нөгөө нэг автомат одоо нөгөө нэг төлбөр тооцооны машинууд байна. Энэ нь болохоор мэдээж хүний ажиллах нөөцийг мэдээж багасгаж байгаа юм. And also most hospitals in Taiwan have smartphone app for hospital appointment and information. За тэгээд ихэнх одоо Taiwan-ы эмнэлгүүд бол мэдээж аппликейшн байдаг. Тэр нь хүн утсан дээрээ суулгаад авчихна. Энэ дээрээс болохоор та бүхэн эмчтэй уулзах цагаа захиалтай бусад мэдээллүүдийг хүртээ эмчтэй авах болцоотой. The National Health Insurance in Taiwan also provides some platform to save cost for the hospital and the insurance, including pharma cloud system and the electronic medical record and the image exchange system. I will introduce this later. За дараа нь одоо нөгөө эми сангийн одоо энэ үйлчлэгч систем болон одоо нөгөө нэг MRI болон зураг авах системүүдийг одоо үндэсний эрүүл мэндийн даатгалын системээр одоо бүрдүүлдэг, одоо бүрэн төлөвлөдөг ийм систем нэвтрүүлдэг. Энэний талаар хэлээ одоо дараагийнхаа слайдуудаас харъя. Okay, so the final objective is to reach the paperless and the smart hospitals. За тэгээд хамгийн сүүлд хэлэхэд мэдээж ухаалаг эмнэлэг болохоор мэдээж цаасгүй бүх юм захин байна. Okay, on your left hand side, this is the auto check-in machine, in front of each clinic. За энэ болохоор нөгөө нэг автомат тасалбар болгох ийм машин байна тий. Бүх эмнэлэг дотор байдаг. And so you can see this is the a place for patients to put in their national health insurance card. So if the patient insert the card, insert their national health insurance card, then the check-in will be complete. Тэгээд өөрийнхөө талаар нөгөө мэдээллийг өөрийнхөө даатгалын талаар мэдээллийг аваад тэгээ баталдаг. Одоо энэ автомат чекс. And the red one is the appointment number. So each patient has an appointment number. So right now in the clinic, right now is the appointment number is the patient appointment number 2 is currently in the clinic, and the next one is 29. За тэгээд энэ улаанаар харж байгаа хоёр бол мэдээж таны одоо нөгөө уулзалтын цаг бүгсэн хэд дэх хүн бэ? 2 дахь хүн нь байна. Тэгээд 29 дахь өдөр одоо эдийн сарын 29 гэж харагдаж болно. And this is the electronic poster for outpatient service progress, and the number is the appointment number of each clinic. So the patient, they don't have to wait before the clinic. He can walk around, maybe to stay in the food court, and when the number is approached, then it's closed, then he can go back to the patient, to the clinic. За энэ нөгөө нэг захин одоо мэдээллийн самбар байна тий. Таныг бол хоол идэж явах хооронд ч гэсэн за таны дугаар боллоо шүү. Тэр жигүүрийн тэр эмчтэр очоорой гэдгийг хэлдэг юм. Автомат пост машин байна. This is a classic for drug information.
patient can check the drug information by themselves. So this can save the manpower of pharmacists. За энэ болохоор нөгөө нэг цахим одоо эмийн сан гэж хэлж болно. Тэгээд та бүхэн авах гэж байгаа эмийн инженеэр шалгаад тэгээд This is the auto cashier. After the patient see the doctor, he or she can pay the fee here, so we can save some manpower for cashier. За тэгээд энэ болохоор мэдээж автомат нөгөө нэг төлбөр тооцооны машин байна. And this shows the smartphone app for our Taipei Medical University Hospital. So patient can use the app to make appointment or to check the OPD progress at this moment. За нөгөө нэг утсан дээр байдаг те аппликейшнууд эмнэлгийн талаар мэдээлэл байдаг. Тэгээд мэдээж энэ боолыг утсаараа дамжуулаад нэг бодог аппликейшнээр одоо эмчид үзүүлэх цаг хугацаа захиаж байна. This is a pharma cloud system established by the National Health Insurance. Physician can check the pharma cloud to see the patient's history, so the prescription won't be duplicated. За нөгөө нэг эмийн сангийн тэр cloud system-ийн талаар хэдүүлээ харъя. Энэ болохоор мэдээж энэ нөгөө нэг хөөшлөгч ийм авах гэж байгаа хүний маань түүх байна. Дотор нь тэгээд нөгөө нэг эмийн жор байна. Энэ давхцсан үгүй байна. Хэдэн сартай байна, хэдэн хугацаатай байна. Бүх мэдээлэл энэ cloud system-аас авч болно. This is another system established by platform established by the National Health Insurance. It's an electronic material record image exchange system. Okay, please. За энэ болохоор нөгөө нэг эмнэлгээс солилцож байгаа энэ процессыг тий одоо нөгөөс нөгөө рүү явж байгаа юм хөнгөвчлсөн, төрөвчлсөн юм эмнэлгийн үйл ажиллагаа байна. For example, if a patient go to hospital A, he or she has his electronic medical records and some images for of maybe CT, MRI, X-rays. All the data will go to the Ministry of Health and Welfare, the image exchange platform. So if the patient go to the hospital B, the hospital B won't have to duplicate the examination of CT or MRI. The hospital B can acquire the image from the system of the patient. За тэгээд нөгөө нэг Ад үнэлэгчсэн хүн Б рүү явж нарийн шинжилгээч мөн өгөх ёстой байх юм бол зүгээр Ад өгөөд Ад түүнийг одоо нөгөө нэг Б рүү дамжуулаад тэгээд боцох юм холбоотой юм үйл ажиллагаа. Одоо жишээлбэл MRI зургийг нарийн мэрэгчлэн эмчийг харуулдаг юм бол Б рүү явуул одоо цахимаар явуулаад тэгээд нэг хөнгөвчлсөн юм үйл ажиллагаа байх нь. Okay, this is the National Health Insurance plan, ambitious plan to establish a medical system. За энэ нөгөө нэг media cloud system нь байна те энэ бол мэдээж юунд дээр тулгуурлаж үүссэн бэ гэхээр саяны нөгөө нэг бидний ярьсан MRI cloud гэдэг систем дээр тулгуурлаж үүссэн ийм систем байна. Which including the current pharma cloud and maybe including the surgical record, examination record, dental care record, and all the patient's examination results, discharge summary, and rehabilitation
allergic substance, etc. За тэгээд энэ нөгөө нэг ийм мэдээллүүдийг дотор агуулдаг байна. Мэдээж шинж цэцлийн түүх тэгээд нөгөө нэг шинжилгээ өгсөн нотлохоо тэгээд шүдний талаар биений эрүүл мэндийг шалгасны талаар тэгээд бүгднгийн одоо нэгтгэсэн дүгнэлт тэгээд эрүүл мэндийн одоо нэг ямар ийм тань тохирохгүй гэдгээр бүх юм мэдээллийг агуулсан юм систем байна. Okay, I think this system will greatly prevent duplicate cost of the hospitals. За тэгээд энэ нөгөө нэг эрүүл мэндийн юу нэх эмнэлгийн дээр юунд орсон байдаг, төлбөрт орсон байдаг. The next session, I'm going to introduce the perspective of Taiwanese hospital management, including the development of the international health service and the smart hospitals. За одоо хэсэгтээ өөрийнхөө харж байгаа байдлыг хэлүүлээ ярив. Тэгээд энд одоо бид юу харж байна гэхээр ухаалаг эмнэлгийг хэрхэн хөгжүүлэх үү, олон улсын түвшинд үйлчлэгийг хэрхэн хүргэх вэ гэсэн бодлого та бүхэнтэй хуваалцъя. Taiwanese hospital has some advantages for developing international health services. За Тайваны одоо олон улсын үйлчлэг болохоор дараах давуу талтай. The first one is the affordable cost. The second is Taiwan's world-class quality. The third is Taiwanese hospital have state-of-the-art device and equipment. За эхэнд нь болохоор мэдээж боломжийн үнэтэй, хоёр дахь нь болохоор дэлхийн чанарын эмчилгээ хүргэдэг, гурав нь болохоор маш орчин үеийн техник технологиудаар суурилсан ийм олон улсын үйлчлэг үзүүлдэг Тайваны эмнэлгүүд. In terms of international health service, Taiwanese hospital has some strength, including the cardiovascular surgery, joint replacement, and artificial reproduction. За одоо Тайваны эмнэлгийн олон улсын үйлчлэгэний хөгжилтийн талаар та бүхэнд энэ слайдаар харуулъя тийм. Мэдээж кардио буюу surgery зүрхтэй холбоотой, цус бүглэрэлтэй холбоотой мэс заслын ажил бол олон улсын хүнд хийж сайн хөгжсөөр байгаа юм эмчилгээний нэг хэсэг байна. Хоёр дахь нь үе шилжин суулгуулах юм хэсэг байна. Гурав дахь хэсэгт нь болохоор нөгөө нэг хэмэл үр тогтоох юм хэсэг тэгээд илийг шилжүүлэн суулгах хавдрын эмчилгээ гэдэг. Косметик хагалгаа энэ төр байна. Олон улсын түвшинд хийгддэг. Also, Taiwanese hospital provide excellent cancer treatment, and also we have very mature robotic surgery and the highest survival rate of liver transplantation in the world. За сая түрүүн цохон тэмдэглэлээ. Тэгээд хамгийн мундаг тийм олон улс төсөлтийн хавдрын эмчилгээ хийдэг. Тэгээд мөн роботоор маш сайн алдаа гаргахгүй тулд тийм техник технологи робот тийм мэсэслийг хийдэг. Тэгээд хамгийн өндөр түвшний илэг шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагаа Тайваны эмнэлгүүд хийж чаддаг. Also, one of the Taiwan's hospital, the Chang'an Memorial Hospital, also established the first craniofacial reconstruction center in Southeast Asia. За тэгээд Тайваны түрүүнд дурдсан what's the hospital name, Professor? Could you repeat?
Chang'an Memorial Hospital. За Chang'an Memorial Hospital бас энэ нөгөө нүүр амны мэсгэлээр маш алдартай. Энд нь одоо юу ордог вэ гэх юм бол мэдээж нөгөө нэг тагнаан цорхой. Одоо And also, yes. Sorry, the medical institutions in Taiwan provide a full range of physical examinations. Тэгээд нөгөө нэг эрүүл мэндийн одоо нэг урьдчилсан эрүүл мэндийн сэргийлэх үйлчилгээг сайн хийдэг одоо энэ Тайваны юу байна? Одоо medical institute байна. Эрүүл мэндийн судалгааны төв гэх юм уу? Also, the cosmetic surgery in Taiwan is also very famous. За мэдээж энэ нөгөө нэг косметик хагалгаа бол Тайван бол дэлхийд маш сайн өндөр түвшинд хийгддэг. The Taiwanese hospital provide affordable cost compared with the United States. За тэгээд олон улсын энэ одоо эрүүл мэндийн үйлчилгээнийг одоо хөгжилтийг хэдүүлээ Америкийн нэгдсэн улстай харьцуулаад одоо өрсөлдөх үний тий одоо ямар үнэтэй эдгээр эмчилгээ хийгддэг юм бэ гэдэг Америкийн нэгдсэн улстай харьцуулъя. Okay, you can see in terms of heart bypass, the cost of the USA is almost 5 times of the cost in Taiwan. За тэгээд харах юм бол одоо нөгөө зүрхний химнэл одоо зүрхтэй холбоотой хаалганд болохоор Тайванд бол $27,500 хот Америкт болохоор $123,000 багч шиг тийм. This number is for international patient, not the national health insurance price. За энэ болохоор нэг зүйлийг анхаарал олон улсаас ирж байгаа үйлчлэгчтэй одоо нөгөө нэг олон улсын өвчтөнд байх нь шүү дээ. Нөгөө нэг Тайван улсын иргэдэд бол энэ хамаахгүй яагаад гэвэл тэр Тайван улсын иргэдэд хамаарч байгаа зүйл болохоор бүгдээ нөгөө эрүүл мэндийн даатгалаар төлөгддөг. Энэ маань болохоор нөгөө нэг гаднаас ирж Тайванд имчилж байгаа хүмүүсийн гарч байгаа зардлыг Америкийн нэгдсэн улсын зардалтай харьцуулсан судалгаа байна. You can also see in terms of the hip or knee replacement, the U.S. cost is almost 5 times of Taiwanese cost. За тэгээд та бүхэн ташаа болон одоо өвдөг шилжүүлэн суулгах энэ өвчний одоо энэ мессеж хэлбэрийг те Америкийн нэгдсэн улс тэгдэх үнэтэй харьцуулах юм бол бараг 5 дахин хямд байгааг харж байна. Okay. One of the advantages of the Taiwanese hospital for developing international health service is the world-class quality. За тэгээд Тайваны одоо энэ олон улсын эрүүл мэндийн үйлчилгээ болохоор дэлхийн одоо чанарт нийцсэн юм үйлчилгээ байдаг. For example, Taiwanese hospital has the highest liver transplantation survival rate, which is 82% in the world. За одоо нэг хамгийн өндөр бол элэг шижүүлэн суулгах мэдсэлийн ажиллагаа дээр энэ нь 82% нь бол маш гүйцэтгэл өндөр түвшинтэй байдаг тийм. Амжилттай болдог 82%. The second point is Taiwanese hospital also have high successful rate of IVF, the artificial reproduction. За тэгээд мөн дараагийн хамгийн өндөр амжилттай хийгдэг эмчилгээ одоо зүйл болохоор одоо нөгөө нэг үр суулгах юм эмчилгээ байдаг. The success rate of coronary angioplasty or stenting procedure is 99% in Taiwan. За бас 99% дээр корона юугийн 99% амжилттай хийгддэг. And also, as I just mentioned, the Chang'an Memorial Hospital in Taiwan has established the first
craniofacial reconstruction center in Southeast Asia, with a success rate of 100% in cleft lip and palate repair. За тэгээд нөгөө түрүүнээс 99% нөгөө нэг тэр нөгөө нэг цус хэлбэх нэлбэх энэ ажил бол 99% найдвартай гэдэг. Тэгээд хамгийн сүүлийн бас хамгийн өндөр түвшин 100% чанартай амжилттай хийгддэг зүйл болохоор нөгөө нүүр бол нөгөө тагнаа мессеж Prof тийм. Одоо шинж засах гэх юм уу тийм. Also, Taiwanese hospital owns many state-of-the-art devices and equipment. За тэгээд олон улсын одоо эрүүл мэндийн үйлчлэг болохоор мэдээж орчин үеийн одоо тоног төхөөрөмж тэр суурилсан байна. I would like to use proton therapy as an example. За одоо нөгөө нэг протон буюу эмчилгээний талаар жишээ дүрдээ. There are only 39 proton therapy centers in the United States for cancer patient treatment. However, in Taiwan, we have 7, including my hospital, the Taipei Medical University Hospital. За тэнцээ одоо нөгөө протон терапи буюу дээр нөгөө нэг хавдар зориулсан эмчилгээ хийдэг төв болохоор Америкийн нэгдсэн улсад 39 байдаг бол Тайван улсад 7 байдаг байна. Тэгээд тэр 7-гийн нэг нь болохоор одоо манай лекц уншиж байгаа багшийн имлэг байна. The following high-tech medical devices and equipment are very common in many regional hospitals and medical centers, including the high-end CT scanner and the PET scan. За одоо нөгөө нэг high технологи эрүүл мэндийн үйлчлэгийг та бүхэн харж байна тийм. Энд болохоор нөгөө нэг CT зураг авалт байна. Тэ бүр 640 ширхэг ингэж эрчим болгож харагдуулдаг ийм том одоо харах аппарат байна тийм. Ив тарах. Нөгөөс нь болохоор одоо нэг томограф гэдэг ийм машин байна. Also the 3D MRI and breast MRI and IMRT, which is used for cancer patient treatment. За тэгээд нөгөө нэг соронзон MRI зураг авах машин тий. Тэгээд нөгөө нэг хөхний одоо соронзон зураг авах MRI машин өндөр түвшний. Also the IGRT, the image guided radiation therapy, which is also used on cancer patient treatment, and also the BMRT is also used by the cancer patient treatment. За нөгөө нэг GIGRT буюу одоо нөгөө нэг цацрагт туяагаар одоо эмчилгээний машин те. Энэ бол мэдээж нөгөө нэг хорт толгойтой хүмүүс зориулагдсан байдаг те. Ихээр эмчилдэг. Нөгөөх нь болохоор бас нөгөө нэг VMAT буюу бас нэг туяат эмчилгээний аппарат. And also the tomotherapy, which is also used on cancer patient treatment. За тэгээ томографийн эмчилгээ байна тийм мөн бас хавдарт хийдэг. And also the professional teams for the minimal invasive surgery, and this is the digital operative theaters, and also the laparoscopic surgery. За тэгээд юу байна те одоо нэг мэдслэгт мэдээж нөгөө нэг одоо цусгтай одоо том талбайгаар зүсдэг энэ төр байдаг те. Энэ нөгөө нэг Тайваны эмчилгээний баг болохоор маш мэрэгжлийн.
тийм төсөлт мөсөлтийг маш нарийн түвшинд хийдэг тий. Ийм төсөлтийн мэргэжлийн баг байна. Тэгээд нөгөө нэг захим одоо нөгөө нэг удирдлагатай эмчилгээний хэлбэр байна тий. Мөн дурангийн эмчилгээ байна тий. Дурангийн хаалганы эмчилгээ. Also, the robotic surgery in Taiwan is also very mature and very common. The most commonly used surgical system, robotic surgical system is the Taiwanese surgical system. You know, the advantage of the robotic surgery is more precise and less invasive. So the patient will enjoy faster recovery. Okay, this is the surgical cart of the Taiwanese surgical system, and this is the surgeon console. The surgeon will sit here to operate the system for the operation. Right now, there are more than 1,350 cases performed only in my hospital. За одоо тав харж байгаа робот саржри буюу те одоо нөгөө Nai-Wen гэдэг surgical system тийм үү мэсэнслийн юм тогтолцоо байдаг байна те. Энд дээр бол одоо нөгөө нэг робот машин байна те нөгөө тэрэгэн зэрэгтэй робот машин. За энэ одоо юу гэдэг нь маш дээд зэргийн шаардлага хангасан. Мэсэнслийн үйл ажиллагааг маш энгийн түвшин жижиг явагдуулдаг. Тэгээд хурдан нөхөс сэргийгддэг ийм ажиллагаа байна. Okay. Another perspective for Taiwanese hospital development is the development of smart hospitals. Okay, please. За дараа нь болохоор ухаалаг эмнэлгийн одоо цаашдаа хөгжлийн талаар хэдүүлээ ярилцъя те. Okay. And there are some advantages for Taiwanese hospital to develop smart hospitals. The first one is Taiwan has very successful ICT industry, which we will combine with advanced medical technology. За энэ IT-ийн бол Тайванд бас маш өндөр тийм хурцтай байдаг, маш амжилттай тий. Тэгээд энэ болохоор зохицуулах хэрэгтэй тий. Одоо бусад салбартайгаа. And we have talent medical professionals work together with talent engineers. За тэгээд нөгөө нэг маш авьяаслаг одоо эрүүл мэндийн мэрэгжилтэнгүүд тий. Тэгээд хүн авьяастай тэр нөгөө нэг машин зохион бүтээгч, эмнэлгийн томд хүрэж бүтээгч. Тэр хоорондоо одоо зохицол харилцан одоо ажлын одоо нэг баг шиг ажиллах чадвар. This is an example of how we develop the smart hospital. За энэ одоо тэг ухаалаг эмнэлгийн хөгжилтийн талаарх юм бүдүүц зураг байна. The information technology, or so-called the artificial intelligence, can be applied in many aspects. За мэдээж ухаалаг хиймэл оюун ухаанд тулгуурласан зөндөө олон технологийн шийдлүүд байна. For example, we can have sufficient hospital information in our website. That's the most basic thing. За тэгээд хамгийн жишээлх юм бол тийм хамгийн зүгээр тэргүүнд болохоор эрүүл мэндийн эмнэлгийн талаарх мэдээлэл байна тийм. And as I just mentioned, many hospitals have developed their apps
for patient service. За тэгээд нөгөө түрүүн бас хэлжсэн те энэ өвчин зориулсан үйлчилгээ те энэ бол болохоор мэдээж утгаснаас холбогддог тийм аппликейшнуд байдаг. Okay. And to develop our electronic medical records, we have to have a structural orders and the reports. За тэгээд нөгөө нэг системээр дамжуулаад хүсэлтээ гаргаад тэгээд үзүүлээд тэгээд буцаагаад системээр дамжуулаад өөрийнхөө нөгөө нэг өвчний талаарх одоо буцаад нөгөө нэг мэдээлэл буцааж авдаг. So we can strive for the seamless care workflow due to we have sufficient data. За тэгээд мэдээж маш хангалттай мэдээлэлтэй тэгээд тоон баримт байна. And also for the patient scheduling and the patient reports. За тэгээд нөгөө нэг цагийн одоо үзүүлэх цагийн хуваар тэгээд тэн зориулсан тайлбар. And also the telemedicine and the long-term care service. За тэгээд нөгөө нэг утасны цаанаас эрүүл мэндийн зөвлөгөө үйлчилгээ тэгээд урт хугацаанд эрүүл мэндийн үйлчилгээ. And we can apply the data to the so-called customer relationship management and also the logistical supply chain. За тэгээд нөгөө нэг үйлчлэгчтэйгээ эргэж холбогдох одоо дата мэдээлэл тэгээд мэдээж одоо түүнийг хүргэх гарцууд тий байна. And the artificial intelligence can be байна. Одоо мэдээллийг буцаагаад өвчнөөр artificial intelligence can be applied to every corner of the hospital for the smart building. За тэгээд тийм л оюухан мэдээж юм бүхэл салбар дээр байх ёстой тийм байдаг. Okay. And so we can have so-called smart lab, smart radiology, and the smart auxiliary, and smart smart station, wards, ICU, and the operating room. За бидэрт одоо нэг ухаалаг эмийн сан ухаалаг үйлчилгээ ухаалаг одоо нэг тогтолцоо энэ байна. Okay. So the key drivers in the healthcare artificial intelligence, including because the AI can help to solve the key problems for the following. За тэгээд энэ ухаалаг тогтолцоолохлоор энэ гол юу болохоор ямар нэгэн асуудлыг шийдэх. For example, the artificial intelligence can help to reduce the workload, including time and the cost. За тэгээд жишээлх юм бол энэ ухаалаг тогтоолохлоор мэдээж ажлын ачааллыг багасгадаг тийм. Тэгээд зардал хүсийг бас цаг хугацаа хэмнэж зардал хүсийг багасгадаг. And to reduce errors and to improving service quality and the patient safety. За мэдээж нөгөө нэг алдаа эндэгдлийг бас багасгадаг. Тэгээд эсвэргээрээ мөн алдааг багасгаад дээр нь чанартай үйлчлэгийг бий болгодог, хөгжүүлдэг, улам хөгжүүлдэг. Providing virtual assistance to patients and providers. Зүйлийг хангаж өгдөг тийм туслагчийн үргийг үүсгэдэг. Өвчтөн бол
and to improve accuracy of diagnosis with imaging and the procedures. За тэгээд нөгөө нэг онцлогоог болохоор одоо яг зөв тодорхойлох тал дээр одоо сайжруулалт хийдэг одоо тэг одоо ухаалаг зүйл бол юу хиймэл байх юм бол тэгээд энэ болохоор нөгөө үйл ажиллагаа болон одоо харагдах байдлыг хөгжүүлдэг тийм дотор. I will go to the conclusion of this presentation. За одоо хэдүүлээ одоо сүүлийнхаа хэсэгт очие. The experience of Taiwanese hospital demonstrate that even under extremely low reimbursement rate, hospital can survive well with the following strategies. За мэдээж Тайваны одоо эмнэлгүүдийн дурсгалыг харах юм бол мэдээж тэр маш бага хэмжээний нөхөн төлбөр авдагч доорх зүйлүүдээр Тайваны эмнэлэг тогтдог. Доорх хүчин зүйлээр Тайваны эмнэлэг тогтдог. The first one is appropriate strategy of development. За мэдээж тохирсон тийм стратегийг хийж түүнийг хөгжүүлдэг. And excellent quality of care. Мэдээж маш чанартай хэмжлэгийг хүргэдэг. Good management skills. За маш сайн удирдлагын чадварлага байдал. And with the assistance of IT applications. За мэдээж ухаалаг технологийн нөгөө нэг аппликейшнууд тусламжтайгаар. Thank you very much for your attention. I think we have a minute more. I appreciate if you have any comments or questions. За маш их баярлалаа бүхэндээ. Тэгээд тэрийг холбогдох юм бол энэ доод хаягаар холбогдож болох бах. Тэгээд ямарваа нэгэн асуулт юм уу, ямарваа нэгэн тайлбар өгөх юм бол та бүхэн сэтгэлээ хуваалцаач. Any question or comments? За асуулт байвал та бүхэн асуугаарай. Hello, in the health insurance, is there any insulin? Could you repeat again? In health insurance, is there any insulin? Any insulin? Yeah, because I have type 1 diabetes. Oh, of course, the insulin is covered. It's kind of prescription. It's covered by the national health insurance. Yeah. No. What kind of insulin is that? Tersapi or Taiwanese or rapid? I think we in Taiwan we cover almost all the prescriptions. So I think any kind of insulin will be covered in Taiwan. Okay. Insurance, yeah. So about me, I cannot see clearly. Sometimes my vision will be very good clearly. Sometimes my vision is too bad. So is there any help for that, my vision? And you mean sorry, can you speak again? My vision is so different. Sometimes I see clearly, sometimes I cannot see anything. So is there any help there for my vision? Okay. Since the diabetes is a chronic disease, so if you move to Taiwan or study at Taiwan, you will be covered by the national health insurance in Taiwan. So national health is enough for me. So about me, I have
15 or 16 years diabetes. So, yeah. You know, the Taiwanese health insurance cover not only the citizen, but also foreign students or foreign workers in Taiwan. So if you have chance to study in Taiwan, you will be covered by the the Taiwan National Health Insurance without any problem. Thank you. You are welcome. Тайванд бас оюутан болж очсноор энэ Тайваны энэ эрүүл мэндийн даатгалт бас хамрагдаж болдсон биш үү тийм. Өөр асуулт байна уу хүүхдүүд асуугаарай. Ano? Please. Ano? Байна асуугаарай асуулт байна. Асуух юм асуух гэсэн. Түрүүн нэг улсаас даатгалын нөхөн олгор нь 2-5% л өгдөг гэсэн тий. Тэгсэн мөртлөө яаж тийм чанартай үйлчлэгээ тусламж үйлчлэгийг үзүүлж байгаа юм бол яаж тэр нөгөө илүү гарсан ор хоногийн мөнгийг үйлчлүүлэгч өөрөө төлдөг гэсэн шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр мөнгөөрөө зөвхөн санхүүждэг гэсэн үг үү? Яаж тэгээд би одоо ойлгохдоо тийм чанартай үйлчлэгээ үзүүлээд байгаа юм бол гэж ойлгоход бодоод байхгүй юу? Тийм баг нөхөр гэж. Яг нөгөө нэг Professor, the question is just come with the reimbursement. So the hospital, the health insurance, the link to the hospital for the reimbursement, but between only 2% to 5%. The hospital is get it back from governments. Could you let me go back to the? Yeah, it's in a slide. This very future more. Let me see. That's maybe the slide we discussed yesterday, right? Here? Yes. This one? Or... Yeah, maybe just before this or after that. Okay, let me see. This one? Pretty close. I'm just still looking for it. Okay, which slide was it? This one? This one? Or... yes, due to reimbursement rate is for margins of profit law. Yes, even, yes. Could you repeat the question? So yes, the due to low reimbursement rate is just pretty low, 2% to 5%, or even negative. Yeah. But the Taiwanese hospital faced a great financial pressure under the national insurance healthcare. So yeah. Then the question was how the Taiwanese hospital was survived, even they get that low the percentage from the government. So yeah, you know the many Taiwanese hospitals try to try to develop so-called out-of-pocket service. For example, for some cosmetic surgery, which is not covered by the national health insurance. So average, the Taiwanese hospital will have 20% income from so-called out of the patient's pocket, not from the health insurance. But in my hospital, the Taipei Meteor University Hospital, our patient self-pay, the out-of-pocket pay from patient is as high as around 40%. So,
like for example, the VIP patient room, the payment of the VIP patient room from the patient is directly go to the hospital. You know, so that's a hospital's extra income. Yes, I gathered your points, sir. Okay, thank you. Тэр нөгөө нэг жишээлбэл VIP эмнэлэгт хэвтчихсэн бол тэрнийх нь одоо нөгөө нэг ор хоногийнх нь мөнгө нь тэр чигээрээ шууд эмнэлгийн орлого болдог. Тэгээ нөгөө нэг package одоо эмчилгээ байна шүү дээ. Тэднийх нь бас багшийн эмнэлэг дээр болохоор 40% нь бас эмнэлгийн орлого болдог. Тэгээд тэр нөгөө нэг косметик энтер хагалгаа болохоор ерөөхдөө анкор нөө даатгалд ордгүй юмнууд нь шууд орд юм байна тий. Тийм, даатгалд ордгүй зүйлүүд нь болохоор шууд орлого болоод ордог. Шууд орлого шүү дээ. За, ойлголоо. Баярлалаа. Ойлголоо. Okay, thank you, Professor. Okay, thank you very much. I think the time is up, so thank you for your participation. If you have any question, welcome to write email to me. And also welcome to study in Taiwan. We have very good hospital management program. You know, we have many excellent Mongolia students before. Some graduate and came back to Mongolia to teach in your universities. Okay, thank you very much. Thank you. Та бүхэн ирээд холбогдоорой. Түрүүний гарсан мэйлийн дагуу тэгээд Тайванд үргэлжлэн ирээд сурахыг урьж байна. Тэгээд сайн Монгол баялаад сургууль байсан. Одоо төгсөөд явсан. Одоо та бүгдэд магадгүй хичээл орж иж магадгүй хаа тухайн сургуулиудаар хийж байна. Тэгээд та бүхэнд амжилт хүсье. Thank you. Thank you, Professor. Thank you so much for your sharing and very detailed analysis in terms of the hospital management, medical system, and the services, very comfortable services in Taiwan, and the future plan. Very resourceful information. Thank you so much, Professor. And again, thank you, Billy, for your help, for your professional translation. Really appreciate it. So dear participants, thank you for joining us. And next seminar will take place next Friday, May 6th, and we will change topics. We will talk about legal issues. Yes, we change topic to legal issue next week. So see you again. Thank you, Professor. Bye-bye. Bye-bye. Have a great weekend. Have a good weekend. Yeah, Billy, have a good weekend. Thank you for your help. Bye-bye. Thank you.